Good morning. Where I have stopped in the last class? I have completed the lesson सब करते हैं कितने काम. Okay. Then in the last class I have sent you the PDF children to complete or to write that one in a CW. Right? I think you have written that one in a CW. And one thing I have not done, children, that exercise whatever they have given behind the lessons I have not made you to write in a textbook. Today's class I am going to complete the textbook and also I am going to dictate the PDF whatever I have sent you. Okay. While I am dictating the PDF, what you have to do? You have to sit with your CW. Okay. With CW, HCW, nothing but fair. Okay. Open your HCW, children. If you have completed, let me start the dictating. Okay. Of that PDF. Okay. Why I am dictating that PDF, children? To come to know you whether you have written it correct or not. Then if any mains are not understood, I am telling there. Okay. Shall I start to dictate? Part 6. सब करते हैं कितने काम किया. Okay. You have to put a date, children. 3/10/2020 at the corner. Okay. While you are writing in the CW, you have to put a date at the corner of your CW. Okay. Next. पार्ट 6 सब करते हैं कितने काम. ओके. फर्स्ट में व्हाट आई मेड यू टू राइट इन अ CW, चिल्ड्रन? शब्दार्थ. शब्दार्थ इन इंग्लिश मीनिंग्स. राइट. नाश्ता. नाश्ता का मतलब क्या है? ब्रेकफास्ट. राइट. हैव यू रिटन नाश्ता ब्रेकफास्ट? सेकेंड वन दफ्तर मीन्स ऑफिस. नेक्स्ट बाजार मार्केट. नेक्स्ट रस जूस. खिलौने टॉयज. चित्रकला drawing. बगीचे garden. Okay. These are all what, children? Meanings. How many meanings I have given you? 7 meanings. Okay. These all 7 meanings I may ask you in a matchy following, or I may give you in Hindi how to write those words in a Angrezi, means you have to write in a English. Okay. These are helpful for the to write the meanings and also for the matchy following, children. Okay. From all the lessons, not from only this lesson. Okay. Second में उचित क्रिया शब्द से वाक्य पूरे करो. Okay. You have to fill in the blanks with the popular or correct क्रिया. First one पकाया, जा गए, आया, किया, आए. Okay. 1, 2, 3, 4, 5 are there. You have to write the option, children. For that options you have to put a comma while you are writing. Okay. After writing this all you have to put here some square brackets. Okay. First one माँ ने खाना डैश पकाया. Okay. माँ ने खाना पकाया. Second one तुम मेरे घर आए. तुम मेरे घर आए. Third one उसने गाना गाकर सबको खुश किया. खुश किया. Okay. See here, children, 3 we have completed. Next, fourth one is आसमान पर बादल छा गए. Fifth one मैं स्कूल से घर आया. Okay. These 5 fill in the blanks are there, children. You have to fill those blanks with the help of kriya. Okay. It's the second main. Now we'll start with the third main. समान अर्थ वाले शब्द लिखो. It means we have to write the synonyms. Okay. समानार्थक पद. Okay. सुबह in हिंदी सुबह क्या बोलती? प्रातः. Okay. अम्मा माँ. बगीचा बगिया. नेक्स्ट पानी जल. ओके. 4 समान अर्थ वाले शब्द लिखो. I have given you, children. I think you have written this one very neatly. See, after writing one you have to leave one line, children. After writing headlines you have to leave one line and start with the number voice. Okay. Next, fourth में शब्द का उसके अंग्रेजी नाम से मिलान करो. मिलान करो का मतलब क्या है, children? Match the following. Okay. One side ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಅಂಗ್ರೇಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾ. ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಮಾ? ಮದರ್. ಓಕೆ. ಮದರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಕೂಲ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಘರ್, ಹೌಸ್. ನಾಷ್ಟಾ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಆಫೀಸ್, ಆಫೀಸ್. Rus juice. Okay. Daftar we also called as a office, children. Okay. In your textbook these all the meanings they have given.
I hope everybody have understood the PDF, children. How many mains are there? 1, 2, 3, 4. Okay, 4 mains are there. Next, question answers also there, children. Wait. Fifth main also there. What it is? उल्टे अर्थे वाले शब्द पर सही का निशान लगाओ. Okay, ये सुबह करेक्ट इದ್ದದಕ್ಕೆ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಶಾಮ್. ओके, पुट टिक मार्क. गए, आए. उल्टे वाले का मतलब क्या है? अपोजिट वर्ड्स, राइट? खुश, प्रस, उदास. नेक्स्ट, दिया, लिया. ओके, उल्टे वाले अपोजिट वर्ड्स. सुबह का अपोजिट वर्ड्स क्या है? शाम. ಮುಂಜಾನೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ. गए, आए, खुश, उदास, दिया, लिया. ओके, आई मे गिव यू चिल्ड्रन उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो. अपोजिट वर्ड्स बरीರಂತೂ ಕೊಡಬಹುದು. ओके, नेक्स्ट 6th में, आई थिंक इट्स लास्ट में, एक वाक्य में उत्तर लिखो. फर्स्ट वन, स्वामी और रोहिणी अम्मा के साथ कहाँ गए? स्वामी एंड रोहिणी with their mother where they went. Okay, स्वामी और रोहिणी अम्मा के साथ बाजार गए. Okay, see here children, स्वामी और रोहिणी अम्मा के साथ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಾಜಾರ್ ಗಯೆ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ देयर children. व्हाट इज दैट? बाजार. ओके, नेक्स्ट सेकंड वन, रोहिणी ने क्या खरीदा? इन तಗೊಂಡ್ಲು, रोहिणी ने चित्रकला की पुस्तक खरीदी. ओके, नेक्स्ट, वेट चिल्ड्रन. नेक्स्ट, ग, स्वामी ने क्या खरीदा? स्वामी ने खिलौने खरीदे. ओके, ಏನ್ रोहिणी ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ಲು? चित्रकला पुस्तक she have taken, but स्वामी have taken their खिलौने खरीदे, टॉयज ना तगोंडा. ओके, नेक्स्ट, स्वामी और रोहिणी ने अप्पा के साथ क्या लिया? व्हाट दे हैव डन with them father? स्वामी और रोहिणी ने अप्पा के साथ बगीचे में पौधे में पानी दिया. ओके, गार्डनिंग ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಅವರು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರು. ओके, these all the question answers children. I think everybody have understood the PDF of lesson number 6. Okay, I think you have got the portion sheet children. Portion paper means whatever we have given you for the FA first, right? FA first ಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಹಾಕಿದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀಟಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ನೋ ಆಲ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ children, then only you can write the exam very neatly. ಓಕೆ, ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, question answers compulsory children. 3 or 4 questions I may ask you. Please try to read everything. If you have any doubts or if you have any queries, come to school and meet us. Okay, I hope everybody have understood the PDF of lesson number 6. Okay, now you have to write this lesson number 6 in a textbook children. Okay, textbook ಒಳಗೂ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಇವಾಗ. Open your textbook children, page number 33. Okay, 33. मौखिक प्रश्न and लिखित प्रश्न. This I have given you in a PDF children. Okay, I think you have written this one. No need to write in a textbook to make it dirt. Okay, next, भाषा की बात. किसी काम का करना या होना बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡೋ ವರ್ಕಿಗೆ डूइंग वर्ड्स रिकॉर्ड एज अ वर्ब. ओके, जैसे राम ने चित्र बनाया. इस वाक्य में बनाया शब्द से चित्र बनाए के काम, बनाया का मतलब क्या? ಮಾಡಿದಾನೆ. ओके, that is a verb children. Related to this definition they have given some fill in the blanks. These I have made you to write in a CW, but I am going to explain you in a textbook now. Okay, first one, माँ ने खाना पकाया. Second one, तुम मेरे घर आए, आया. Which is a suitable answer there children? आए. You have to write in a textbook. Page number 33. Page number 33. Okay, page number 33 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಿ? textbook ಅಲ್ಲಿ. Okay, in that first one, भाषा की बात. First one they have already written children, पकाया. Okay, second one, तुम मेरे घर आए. Okay, second one you have to write तुम मेरे घर आए. Third one, उसने गाना गाकर सबको खुश किया.
किए, व्हाट देयर चिल्ड्रन, किया, सबको खुश किया, खुशी आ गई, किया। ओके, फोर्थ वन, आसमान पर बादल छा गए, छा गया, विच इज द करेक्ट आंसर चिल्ड्रन, छा गए। ओके, छा गए। नेक्स्ट फिफ्थ वन, मैं स्कूल से घर डैश आया, मैं स्कूल से घर आया। If you are not done this all the filling the blanks in the textbook children, how to write it now, okay? If you are written with the help of this PDF whatever I have sent you in the last class, it's okay, okay? Just you have to learn this. ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು PDF ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ನು ಕೂಡ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಇಲ್ಲ ಐ ಸೇ ಯು ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಎ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಟನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಪಿ ಇಟ್, ಓಕೆ? ನಾ ಹೇಳೋತನ ಇನ್ನೂ ಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. फर्स्ट वन, पकाया, आए, क्रिया, छा गए, आया. नेक्स्ट, turn that page children in your textbook, page number 34. Okay, समानार्थ वाले शब्द समानार्थी शब्द कहलाते हैं. ಸೇಮ್ ಇರೋ ವರ್ಡ್ಗೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು ಸಮಾನಾರ್ಥ ಶಬ್ದ, ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, सुबह प्रात, बगीचा बगिया. Shall I rub it children? Okay, see. Second में in a textbook, what it is? सुबह का मतलब क्या है? प्रातः. They have written. बगीचा का मतलब बगिया. ओके, बगीचा बगिया. ओके, थर्ड वन, अम्मा. What we say in Hindi other children? Ma. What it is? Ma. We can call in Hindi also ma. Fourth one, pani. In Hindi what we call another one word for pani? Jal. Okay, jal. Right. Next means children, write these all. They have given options. You have to use those options and fill in the blanks children. Okay, write these all. Now we will start with the third mail. What they have given in third mail? शब्द का उसके अंग्रेजी नाम से मिलान करो. हिंदी ली कोट्टिदारे. What we say those words in English, you have to मिलान करो. मिलान करो का मतलब match. Okay, you have to match it. First one, ma in English what we tell? Mother. Okay, then school itself. Ghar, house. ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ ಅದನ್ನ. ಮಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮದರ್ ದೇ ಹಾವ್ ಡನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಘರ್ ಹೌಸಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ನಾಷ್ಟಾ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್. ರಸ್ ಜ್ಯೂಸಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ shall I rub it children? Okay, next we move on to the उल्टे अर्थ वाले शब्द पर सही का निशान लगाओ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಬಹ ಶಾಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಯೆ ಆಯೆ. ಸುಬಹ सुबह शाम. ओके, गए आए. राइट दिस. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಖುಷ್. ಪ್ರಸನ್ನ को खुश ಅಂತ कहते. उदास, इसका उल्टा वाला शब्द उदास. ओके, नेक्स्ट दिया.
Diya, Liya. Okay. Put a tick mark in front of these all the words done, whatever they have given in your textbook. Okay, it's a fourth main in your textbook. Okay, I have made you to complete these all the textbook in a class also, children, and also I have sent you PDF of this lesson. I think you have written textbook as well as a CW also. Okay, if you have completed your all the books, bring to school and take a sign. Okay, I hope everybody have understood this lesson, and also we have completed all the mains whatever they have given in our textbook. Okay, next one time I am going to read this lesson, children. After that, in the next class I am going to start with the 7th chapter. Okay, before that, I hope in the next week the classes may not go. Why? Because of your exams, right? So what you have to do, children, whatever we have sent you PDF, you have to read it very properly without leaving any one word. Okay, if you start to get a practice today onwards only, then only it will be very easy in your exams. Okay, I think everybody will do whatever I am going to tell you. Return this one. Next, last time I am going to read this lesson. After that I am going to wind up the class, children. Okay. पाठ 6, सब करते हैं कितने काम। सुबह हुई, स्वामी की अम्मा सबके लिए नाश्ता पकाने गई। स्वामी के अप्पा नाश्ता करते दफ्तर गए। नाश्ता का मतलब क्या है? ब्रेकफास्ट। दफ्तर का मतलब ऑफिस। ओके, स्वामी और रोहिणी ने नाश्ता किया, दोनों स्कूल चले गए। इन हिंदी आल्सो वी कॉल्ड एज अ स्कूल, इन इंग्लिश आल्सो वी कॉल्ड एज अ स्कूल। ओके, शाम को स्वामी और रोहिणी अम्मा के साथ बाजार गए। बाजार का मतलब मार्केट। बाजार में सबने फलों के रस का मजा लिया। स्वामी ने खिलौने खरीदे, रोहिणी ने चित्रकला की पुस्तक खरीदी। दोनों खुश होकर घर आ गए। ओके, when they have taken चित्रकला textbook and as well as a toys, they become a very happy children. Okay, when they went to the market, they had a juice and they enjoyed. Okay, with their mother. Next, शाम को अप्पा दफ्तर से घर आए। स्वामी और रोहिणी ने अप्पा के साथ बगीचे में पौधे में पानी दिया। Okay, when his father back to the home from the office, they started to do the gardening. Okay, gardening is nothing but watering the plant, whatever the plants are there in that garden, children. Okay, what it is? It's about a lesson number 6. I hope you all understood up to lesson number 6, children. Then how many lessons I have given you in the portion paper, you have to start practice with that. Okay, next, how many lessons are there? Lesson number, I think I have given you lesson up to lesson number 5. If I have given lesson number 6, it's okay. Okay, first lesson is, children, sorry, संयुक्त अक्षर तथा संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट, द्वित्व व्यंजन। र का प्रयोग एक, अनेक। मैं, तुम और आप सब करते हैं कितने काम। 5 ತನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 5 ತನಕನೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು, 6 ತನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 6 ತನನು ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಯು, you have to write with the remaining lessons. Okay, I hope everybody have understood this class. Then if you have any doubts, you have to call to the school number, children. Okay, start to practice and start to read for the examination. Okay, today I am going to give you homework. What homework? Learn all the meanings of lesson 1, 2, 3, 4, 5. Okay, homework. Learn the meanings of lessons 1, 2, 3, 4. Okay, hardly 20 no 25 no meanings of the
ಒಂದು 4 ಲೆಸನ್ ಒಳಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಉಷ್ಟು 4 ಲೆಸನ್ ಒಳಗಿಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಸನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. Thank you for watching my video. Meet you in the next class. Have a nice day. And also children, you have to get prepared for the test or exam FA1. Okay. Thank you. Meet you in the next class. Have a nice day.